Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Paschachadizitaharine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Paschachadizitaharine
Gopavindaram Shimadusudana Govindaram Srimanusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunatha Shri Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Echai Gosai Jamui Taradasa Echai Gosai Jamui Taradas Dasabara Pararinu Mora Panchagras Dasabara Padarenu Mora Panchagras Echai Gosai Gati Braja Pulabasa Echai Gosai Jogi Raja Kulabasa Radha Krishna Nitya Lila Kori Lakata Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Charana Seva Bhakta Sanipasa Radha Charana Seva Bhakta Sanivasa Radha Charana Seva Bhakta Sanipasa Radha Charana Seva Bhakta Sanivasa Radha Charana Seva Bhakta Sanipasa Radha Charana Seva Bhakta Sanivasa Hare Racharana Seva Bhakta Sanivasa Radha Charana Seva Bhakta Sanivasa Janami Janami Hoi Ei Abhilash Janami Janami Hoi Ei Abhilash Janami Janami Hoi Ei Abhilash Janami Janami Hoi Abhilas Ei Abhilash Hey Abhilas Ei Abhilash Hey Abhilas Ei Abhilash Hey Abhilas Vrindavana Deo Bhase Abhilash Vrindavana Deo Bhase Abhilas Vrindavana Deo Bhase Abhilash Vrindavana Deo Bhase Abhilas Guru Seva Deo Bhase Abhilash Guru Seva Deo Bhase Abhilas Bhakta Sangha Deo Bhase Abhilash Bhakta Sangha Deo Bhase Abhilas Echai Gosai Bhakti Braja Pula Vasa Echai Gosai Bhakti Braja Pula Vasa Radha Krishna Nitya Lila Kori Lakata Radha Krishna Nitya Lila Purila Prakash Bolo Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavan Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavan Hey Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Padma Jai Rama Shri Guru Vaishnava Padma Jai Aman Shri Guru Vaishnava Padma Jai Rama Shri Guru Vaishnava Padma Jai Aman Shri Guru Vaishnava Padma Puriya Shri Guru Vaishnava Padma Puriya Shri
Kirtana Kore Naratama Das. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, good afternoon everyone. Hare Krishna. Харе Кришна, всем добрый день. Всем добрый день. Всем как дела? How are you? Все хорошо. Everything's great. Кефалик. How are you? Тамам. Well, we had another fantastic day in Vrindavan. Сегодня был еще один удивительный день во Вриндаване. It's Sunday, the 3rd of May. Сегодня воскресенье, 3 мая. It's about the 10 millionth day of the lockdown. Это 10-миллионный день карантина. And this afternoon, at about 12:30, we started having a thunderstorm. И сегодня примерно в 12:30 днем началась гроза. And this is quite phenomenal for Vrindavan at this time of the year. И для этого времени года во Вриндаване это что-то поразительное. No dust storm coming before. Никакого пыльной бури до этого не было. No crazy wind blowing, filling your house up with dust. Никакого безумного ветра, который наполняет весь дом пылью. Just the rolling of the thunder. Только гремит гром. If you listen now, you can hear it. Можно даже прямо сейчас услышать. I'm not seeing, I can't see what's going on the screen, but we'll be quiet for a moment and you can just see if you can hear the thunder. Я не знаю, что там на экране, но мы сейчас помолчим минутку, чтобы вы могли послушать. It's just consistently rolling out there. Он постоянно ракочет там. And about 12:30 it started raining. И где-то вот 12:30 начался дождь. And we had a very nice rain for about 45 minutes. И шел хороший такой дождь, примерно минут 45. And it's been completely overcast and dark and cloudy all afternoon. И после этого постоянно было все небо закрыто облаками, тучами, и было так темно. Quite phenomenal weather for this time of the year. Это удивительная погода для этого времени года. It's just, you can hear the constant rolling thunder. Постоянно ракочет гром. So it's so beautiful. И это прекрасно. And when the first rolling of the thunder began, the peacock started screaming. И когда начались первые раскаты грома, закричали павлины. And it sounded like they were just back here in Raman-Reti again. И по звуку можно было понять, что они как будто бы прямо здесь, в Раман-Рете опять. Unprecedented, it's so wonderful. Это что-то беспрецедентное. Wish that you could all be here. Хотелось бы, чтобы вы все здесь тоже были. You hear? Слышите? It's amazing. Удивительно. Okay. So we'll continue reading Sri Chaitanya Bhagavata. Мы продолжим читать Шри Чайтанью Бхагавату. And it'll be a little bit of a short class today because we're supposed to finish at 5, and then at 5:30 I have a class for the devotees of St. Petersburg. Сегодня будет короткая лекция, потому что в 5 часов нужно закончить, и в 5:30 будет другая лекция для преданных Санкт-Петербурга. So we should have a little breathing space in between. Поэтому и нам нужно время отдышаться между лекциями. Let's offer our obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Давайте предложим поклоны Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane
Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhube Vichan Patitananta Vanidyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananda Lilamaya Vigrahaya Himabhidavach Vishundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityanandam Ham Nomi Sarvananda Karam Param Harinam Pradam Devam Avaduta Shiromanim Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Something just came to mind that I haven't thought of for a long time. A short story that I could share with you. Только что мне пришло на ум что-то, о чем я давно уже не вспоминал, короткая история, которую хотел бы с вами поделиться. And it's connected to thunderstorms. Она связана с грозами. When I was young and started looking to the East for spiritual understanding, I would read different yoga philosophy books that were essentially based on Advaita Vedantic philosophy. Когда я был еще молодой и стал смотреть на восток в поисках духовного осознания, я читал разные книги по йоге и философии, которые в основном все были связаны с философией Адвайта Веданта. So with our immature mind and intelligence, we could grasp just a little bit. И своим незрелым умом и разумом я смог понять оттуда совсем немного. And the part that it seemed everybody was taking up at that time is that God is an absolute energy. И одна часть этой философии, которую в те времена все принимали, и все были на этой волне, что Господь — это некая абсолютная энергия. And it is all one. И все едино. And everything is comprised of that absolute energy. И все состоит из этой абсолютной энергии. So the mistaken consequence of our understanding is that we were God. И ошибочным заключением нашей философии, нашего понимания философии было в том, что я Бог. And it was quite a, foolish conclusion to come to. Это такое глупое заключение, к которому можно прийти. Because we were so foolish. Потому что я был еще глуп. And we did so many foolish things. И делал много глупых вещей. And certainly God doesn't do foolish things. А Бог совершенно точно глупости не делает. But it was only like the beginning understanding of just the smallest part of a bigger understanding. И это было как будто бы я начинал обретать понимание понимание малой части от более большого осознания. But in our circle of friends, we would always say, "You and I are one." Но в нашем кругу друзей мы всегда говорили друг другу: ты и я, мы едины. You and I are the same spirit. Ты и я, мы один и тот же дух. I am God, and you are God, and we are God together. Я Бог, ты Бог, и мы вместе Бог. And we were happily living in our illusion. И мы счастливо жили с такой религией. Then I had an interesting experience in about May of 1971. Потом у меня был интересный опыт примерно в мае 1971 года. I took some work along with my friend David
at a camp outside of Nashville, Tennessee, that we had attended when we were kids. Я и мой друг David. Дэвид, мы устроились на работу в лагерь, в котором в округе Нэшвилла в Теннесси, в который мы в этот лагерь ездили, когда были еще детьми. It was the camp. It was our confessions summer camp. Confessions. It was our church's summer camp. Ага, это был церковный летний лагерь. And because we had both grown up going there, then we applied for work there to help set the camp up for their summer retreats. И поскольку мы оба ездили в этот лагерь, то потом мы предложили свои услуги, чтобы помочь подготовить этот лагерь к летним заездам. And David and I, we lived in a very old cabin. Мы с Дэвидом жили в очень древнем домике. I think at that time that cabin was about 150 years old. Я думаю, что на тот момент этому домику было примерно 150 лет. And it was just one room on one side and one room on the other side, and a wooden room on one side, wooden room on the other side, and a veranda in between. И это была одна деревянная комната с одной стороны, одна деревянная комната с другой стороны, и между ними веранда. And it was thick in the forest area outside of Nashville. И за пределами Нэшвилла был густой лес. So one day it was really, really hot. И однажды был очень жаркий It день. was like unusually hot. Чрезвычайно необычно жаркий. And then in the afternoon, a storm started to blow in. И во второй половине дня начал проявляться шторм. It was your typical scene. И это была типичная сцена. The wind started blowing, Начинает дуть ветер, temperature started going down, температура опускается, birds started flying in crazy ways, птицы начинают летать странно. and then a lot of thunder and lightning coming. И потом появляется гром и молния. And so David and I, we sat on the veranda and we said, let's not move till this is complete. И мы с Дэвидом сидели на веранде, и мы договорились, давай не будем двигаться, пока все не закончится. So we just sat there for about 4 hours, И мы просидели там часа 4, like we were in meditation, как будто бы в медитации. looking at this wild storm. И мы смотрели на этот безумный дикий шторм. And there was so much lightning and like heavy wind И молнии были, и сильный ветер, and torrents of rain. и просто потоки дождя. And the afternoon passed И вот закончился день, and the evening came наступил вечер, and the storm kept roaring. а шторм продолжался. And David and I just sat there А мы с Дэвидом просто сидели, trying to be mindful of everything. пытались быть сознающими все. And then finally the storm, it blew away. И в конце концов шторм ушел. And the evening sky was so beautiful and clear. И вечернее небо, оно было очень красивое и ясное. So many stars, Множество звезд. and everything became so peaceful. Все стало очень умиротворенным. And so after about 3 or 4 hours, it was a long time, and we weren't talking. И спустя 3-4 часа прошло много времени, и мы все это время даже не говорили. When everything was done, I turned and I looked at my friend David, Когда все закончилось, я повернулся, посмотрел на своего друга Дэвида. and I said, David, I have a question for you. Я посмотрел на него и говорю, Дэвид, у меня к тебе вопрос. And he said, yes, what is your question? Да, какой вопрос? I said, did you just make that storm happen? Это ты сделал эту бурю? And he was silent, Он молчал, and I was patient. а я терпеливо ждал. And then after a few minutes, he sort of went, no, I didn't make that happen.
И спустя минуту или две он так сглотнул и говорит: нет, это не я. And I sort of smiled a little bit. Я немного слегка улыбнулся. And he said, I have a question for you. Он говорит: у меня к тебе тоже вопрос. And I said, tell me. Я говорю: рассказывай. He said, did you just make it happen? А это ты сделал этот шторм? I went, no, I didn't. Я говорю: нет, это не я. And then we both got big smiles on our face. И потом мы оба широко I заулыбались. said, well, I guess that means we're not God. И я говорю: ну, похоже, это значит, что мы не Бог. So, by nature, we had a good realization. То есть благодаря природе мы получили хорошее осознание. Okay, let's read. Давайте читать. Text number 73. Текст номер 73. Seeing the entire world illusioned by the Lord's external energy in this way, all the devotees felt unlimited distress. Видя, что целый мир охвачен иллюзией, устроенной внешней энергией Господа, таким образом все преданные чувствовали безграничное беспокойство. So people were getting monkeys married. Люди устраивали женитьбы для обезьян. Students were arguing with their teachers. Ученики спорили с учителями. People were spending lakhs of rupees on their daughters' weddings. Другие люди тратили лакхи или сотни тысяч на женитьбу своих детей. People would speak on Bhagavata and Srimad Bhagavatam and never speak about Krishna. Люди рассказывали о Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите, но ни слова не говорили про Кришну. Everybody was so absorbed in sense gratification. Все были так погружены в чувственное наслаждение. The devotees started feeling distress. И преданные стали чувствовать беспокойство. The devotees of the Lord became extremely unhappy seeing the activities of so-called scholars and persons maddened with the materialistic way of life. Преданные Господа испытывали чрезвычайное беспокойство или расстроенность, видя деяния так называемых ученых и людей, обезумевших от материалистического образа жизни. On seeing persons who under the influence of Vishnu's illusory energy proudly consider themselves great, the devotees exhibited distress for the benefit of such persons. Видя людей, которые находились под влиянием иллюзорной энергии Вишну и гордо считали себя великими, преданные проявляли беспокойство за их благо. If proud scholars are openly checked from sinful endeavors, then on the strength of their misguided intelligence, they may attack the devotees who are bestowing their mercy. Если горделивые ученые открыто прекратили свои греховные потуги, тогда с помощью своего сбитого с толку разума они могли начать нападать на преданных, которые проявляют свою милость и сострадание. Such attacks may then hinder their endeavors for spiritual advancement. Такие нападки могут в будущем замедлить их усилия в духовном продвижении. Did you get it? With this thought in mind, the pure devotees who are paradukha-dukhi, unhappy for others' unhappiness, had no alternative other than to display distress on seeing the living entities' aversion to Lord Hari. С такими мыслями на уме чистые преданные, которые являются парадукха-духи, несчастные из-за страданий других, у них не было никаких альтернатив, кроме как проявлять беспокойство, видя враждебность живых существ Господу Хари. They knew that those foolish living entities under the influence of false ego are bewildered by the covering and throwing potencies of the illusory energy Vishnu.
Они знали, что эти глупые живые существа, которые находятся под влиянием ложного эго, сбиты с толку, покрывающие и стягивающие энергиями, стягивающие иллюзорными энергиями Вишну. Such people are travelers on the path of death and are in great danger. Такие люди являются странниками на пути к смерти и находятся в великой опасности. This nicely describes the mood of the Vaishnavas. Здесь очень подробно описывается настроение вайшнавов. They understand that though people may be materially highly developed, they're travelers on the path to death. Несмотря на то, что люди могут быть материально хорошо развиты, тем не менее они являются странниками на пути к смерти. And because danger can befall them at any time, they're in great trouble. Поскольку опасность может случиться с ними в любое мгновение, они из-за этого находятся в больших проблемах. This is a real quality of Vaishnavas. Таково истинное качество вайшнавов. That Vaishnavas feel compassion for other people. Вайшнавы чувствуют сострадание к людям. When Vaishnavas see others unhappy, they become unhappy. Когда вайшнавы видят, как другие страдают, они сами испытывают страдания. And they feel that we have no other duty than to bestow mercy upon them. И они чувствуют, что у них нет никакой другой обязанности, кроме как проливать милость на них. There's one nice verse written by Raghunath Das Goswami. Есть один чудесный стих, написанный Рагунатхой Дасом Госвами. Where he says, Vairagya yug bhakti rasam prayatnar apayamam anabipshamam dam kripam buddhir yak padaduka duki sanatanastam prabhum ashrayami. You give the translation. It's like I was following the path of Vairagya and Jnana, but Sanatana Goswami induced me to follow. Vairagya yug bhakti rasam prayatnar apayamam anabipshamam dam kripam buddhir yak padaduka duki sanatanastam prabhum ashrayami. Sanatana Goswami was so kind. Он говорит, Санатана Госвами так добр. That he came to give me this delicious nectar of bhakti. Настолько добр, что он пришел, чтобы дать мне этот вкуснейший нектар бхакти. That's gently spiced with the flavors of renunciation and devotion. Который аккуратно приправлен приправами отречения и преданности. He said, but I was not willing to take it. Но я не хотел этого принимать. Because I had fallen into the Andakupam. Потому что я пал в Андхакупам. Do you understand Andakupam? Yes. Yeah. Andakupam, it means blind well. Андхакупам это значит слепой колодец или незаметный колодец. Meaning the well, the unseen well that has no bottom. Это, то есть колодец, который не видно и у него нет дна. Like sometimes when we're walking here in the fields of Braja. Иногда мы здесь гуляем по полям во Врадже. In the middle of a vacant field somewhere, we'll just come across a very old well. И посреди пустого поля можно прийти, наткнуться на очень древний колодец. It's very, very deep. И он очень-очень глубокий. And in the middle of nowhere. И находится он просто в нигде. And if I were to fall into that well, I could cry and cry and cry for somebody to get me out, but no one would ever hear me. И если я провалюсь в этот колодец, я могу кричать оттуда и кричать, но никто меня не услышит.
And that's what material life is like. И такова и материальная жизнь. The blind well of material life. Это слепой колодец материальной жизни. And we see that everybody is trying to make some adjustment to get out of that well. И можно видеть, как все пытаются предпринять какие-то действия, чтобы выбраться из этого колодца. But instead of coming out from the well, they're simply sinking deeper into the well. Но вместо того, чтобы выбираться из этого колодца, они все глубже и глубже в него погружаются. So Raghunath Das Goswami, in his humility, he said, I had fallen into that blind well. И Рагунат Дас в своем смирении, он говорит, я пал в этот слепой колодец. And Sanatana Goswami, he came with such a nice message. И Санатан Госвами пришел с чудесным посланием. Bhakti, which is decorated with the spirit of renunciation. С посланием Бхакти, которое украшено духом отречения. I didn't want it. Но я не хотел этого. But he is paradukha dukhi, Но он парадукха духи. meaning he felt distress because he could see the distressful situation that I was in. Это значит, что он испытывал волнение и переживание, видя то бедственное положение, в котором я находился. So he picked me up and he saved me. И он поднял меня и спас. Just like Prabhupada picked me up and saved me. Так же, как Прабхупада вытащил меня и спас. Just all due to his causeless mercy. Just all due to his causeless mercy. И это все по его беспричинной милости. Yes, so the devotees at the time of Lord Chaitanya, they were like that. И преданные во времена Господа Чайтаньи, они были такими же. The devotees thought, Преданные думают, how will these people be delivered? как же спасти этих людей? The whole world is simply absorbed in material enjoyment. Весь мир просто погружен в материальное наслаждение. And Srila Bhaktisiddhanta writes, Шрила Бхактисиддханта пишет, how will these people facing danger be eternally benefited? как эти люди, оказавшиеся в опасности, могут обрести вечное благо? The hearts of those devotees were filled with compassion. Сердца этих преданных были наполнены страданием. They understood that living entities who were averse to the Lord were simply absorbed in sensual happiness. Они понимали, что живые существа, враждебные Господу, были просто погружены в чувственное наслаждение. In other words, people considered material sense gratification as their immediate self-interest and source of enjoyment. Другими словами, люди считали материальное и чувственное наслаждение непосредственным личным интересом и источником радости. They completely forgot devotional service to the Lord. И они полностью забыли о чистом преданном служении Господу. Now that's the situation in society today also. И таково же положение в обществе и на сегодня. Although by the grace of Srila Prabhupada, the Krishna consciousness society has been growing. Несмотря на то, что по милости Шрилы Прабхупады общество сознания Кришны развивалось и росло, Still, the spirit of the world is material sense gratification. тем не менее, настроение во всем мире царит материально-чувственного наслаждения. Nunam pramatak kudute vikarama. Pramatak means excessively maddened. А праматта значит совершенно обезумевший. And it's become so maddened that we're in the situation that we're in today. Они настолько обезумели, что мы находимся в том положении, в котором мы сейчас. Is that correct? Meaning we're experiencing the reaction for people's sinful behavior. Это значит, что мы переживаем, получаем реакции, последствия греховного поведения людей. Yeah, economy is wrecked. Экономика в полном бардаке. The whole world is trying to, the whole world is trying to figure out
how life will go on after COVID-19. Весь мир пытается разобраться, как будет продолжаться жизнь после COVID-19. Because the people of the world have become mad for sense enjoyment. Потому что люди, они с ума сошли по чувственному наслаждению. And the spirit of the devotee is to somehow or other, enlighten as many people as possible. И настроение преданных – это так или иначе дать просветление как можно большему количеству людей. Just like earlier in this book we read, Так же, как ранее в этой книге мы с вами уже читали. Lord Chaitanya told the devotees, go and now request everyone just to chant Krishna, study Krishna and worship Krishna. Господь Chaitanya сказал всем преданным, теперь идите и каждому говорите, поклоняйся Кришне, изучай Кришну, воспевай имена Кришны. This is the only medicine to relieve this fire of materialism. Это единственный способ потушить этот огонь материального существования. So the devotees, they were very distressed at the time of Mahaprabhu. То есть преданные находились в большом беспокойстве во времена Махапрабху. People will not chant the names of Krishna even if they are instructed. Люди не будут повторять имена Кришны, даже если им об этом скажут. Rather, they glorify their education and their good birth. Вместо этого они будут постоянно прославлять свое образование и достойное рождение. We see this so much among even cultured people. Мы можем видеть это часто даже среди культурных людей. They just talk about their birth, their caste, their education. Они говорят в основном о своем рождении, о своей касте и о своем образовании. But they're devoid of the spirit of bhakti. Но они лишены духа бхакти. When one of the pure devotees chanted the name of Krishna, the non-devotees would disregard the devotional process of pure devotees or Paramahansa Vaishnavas by proclaiming their own noble birth and exhibiting their prowess in mundane knowledge. Когда один из чистых преданных повторяет имена Кришны, непреданные пренебрегают процессом преданности, которому следуют чистые преданные или вайшнавы парамахамсы, объявляя или возвеличивая свое собственное достойное происхождение и проявляя свое могущество в мирском знании. In this regard, Narottam Das Thakur has sung. В отношении этих людей Нароттам Дас Такур поет. One who does not chant the name of Nityananda becomes absorbed in material happiness. Тот, кто не повторяет имена Нитянанды, погружается в материальное наслаждение. Of what benefit is such a person's vidya, or so-called academic education? Какое же благо в виде такому человеку или в так называемом академическом образовании? And kula, birth in a high family or great nation. И какой смысл такому человеку в куле, рождении в хорошей семье или в великой нации? Anyone who has no relationship with Nityananda is simply spoiling his human form of life. Such persons are like untamed animals. Любой, кто не связан с Нитянандой, просто зазря проживает человеческую форму жизни. Такие люди подобны грубым животным. Lord Chaitanya, he traveled in the Jharikanda forest and he induced wild animals to chant Hare Krishna and dance in ecstasy. Когда Господь Чайтанья проходил через лес Джариканда, он вдохновлял диких животных повторять Харе Кришна и танцевать. We don't have that potency to make tigers and lions dance. У нас нет такого могущества, чтобы заставлять тигров и львов танцевать. But we should give our lives. We're trying to help all living beings chant Hare Krishna and take up the process of Krishna Bhakti. Но нам нужно посвятить свою жизнь тому, чтобы
помогать другим живым существам повторять Харе Кришна и принять процесс преданного служения Кришне. Okay, I'm sorry, this is going to be a short class. We're going to stop here today. Как я уже говорил, будет лекция короткая, на этом нам следует закончить. We need to have a little breathing space before the next class in St. Petersburg. И нам нужно отдышаться перед следующей лекцией для Санкт-Петербурга. Everybody stay well. Берегите себя. Stay inside. Оставайтесь дома. Don't start liberally going outside. Не начинайте свободно ходить по улице. Just stay well and chant Hare Krishna. Берегите себя и повторяйте Харе Кришна. Now for those folks who didn't see the deities this morning, we'll show you the deities now. А для тех, кто не видел божества утром, мы сейчас вам их покажем. Tomorrow morning, Hare Krishna, and we will see what Akinchana's mood is. If he's up for it, then he'll come over and we'll have kirtan together. Посмотрим, какое будет настроение у Акинчины. Если все будет хорошо, то он придет завтра утром, и мы еще раз киртан споем. Hare Krishna. Okay, let's show the deities. I'm ready to sleep. After inducing to wake up first. Krishna. Thank you. So here's the altar today. Так выглядит алтарь сегодня. And here is Giriraj Maharaj. Здесь Гирирадж Махарадж. Shri Madhusudan. Assalamu alaikum, Habibi. Kifalik. Tamam. Kuwais, Habibi. Jai Giriraj Maharaj ki jai. And here are Radha Govinda. Здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe Shyam. And here is Govinda. Здесь Говинда. Nice turban today. В прекрасном тюрбане сегодня. Jai Radha Govinda. And here down at Thai, Gaura Chandra. Здесь Дайантай Гаура Чандра. Everybody look at Gaura and say a prayer. Посмотрите все на Гаура и помолитесь. Hey, Shri Hari Govinda. Jai Dayan Nitai. Merciful Nitai. Милостивый Нитай. Jai Petit Pavan. Shri Panchatattva Ki. Shad Goswami Ki Jai. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Now we'll go outside and I'll show you what Vrindavan looks like
on a thunderstormy day. Сейчас мы пойдем на улицу, я покажу вам, как Вриндаван выглядит в грозный день. Дождливый грозный день. Yes, all white flower garlands. Все гирлянды белые. Made by Omkar Kriti and Vrindalata. Да, гирлянды сделаны Амкара Критой и Вриндалатой. Today we have our gate closed on the porch because one monkey came in earlier and took the cushion from the chair and tried to have it for his lunch. Ворота на веранде закрыли сегодня, потому что днем пришла одна обезьяна и пыталась подушки со стульев на обед съесть. Yes. Stuffy. Yes, very humid out here. Очень влажно на улице. Vrindavan Dham ki jai. And there is Sagar the Great purifying our garden. Здесь великий Сагар Hey Sagar, очищает нас. say hello to everybody in the world. Sagar is the one who keeps everything so beautiful over here. Сагар — это тот, кто все поддерживает здесь в чистоте и красоте. Shri Vrindavan Dham ki. Yay. Just had a flash of lightning over here. Только что сверкнули молнии. And here is Giriraj Baba's place. А здесь ашрам Гирирадж Баба. You hear the thunder? Слышите гром? Can you hear the thunder out there? Слышно кому-нибудь гром? Okay, everybody. Thank you very much. Jai Jai Всем спасибо Shri большое. Radhe.